Bonjour et bienvenue. Today we are testing your French with a super fun quiz all about objects around the house. Let's see how many can you get right. You will see a picture and then four options in French. You will have 10 seconds to choose the correct answer. So are you ready? Let's begin. Good luck. Qu'est-ce que c'est? And the answer is une porte, a door. Qu'est-ce que c'est? And the answer is une chaise, a chair. Qu'est-ce que c'est? And the answer is une fenêtre, a window. Qu'est-ce que c'est? And the answer is une lampe, a lamp. Qu'est-ce que c'est? And the answer is un lit, a bed. Qu'est-ce que c'est? And the answer is une télévision, a television. Qu'est-ce que c'est? And the answer is une machine à laver, a washing machine. Qu'est-ce que c'est? And the answer is un tapis, a rug. Qu'est-ce que c'est? And the answer is une table, a table. Qu'est-ce que c'est? And the answer is un frigo, a fridge. Qu'est-ce que c'est? And the answer is un placard, a closet. Qu'est-ce que c'est? And the answer is un canapé, a sofa. Qu'est-ce que c'est? And the answer is un four and oven. Qu'est-ce que c'est? And the answer is un micro-ondes, a microwave. Qu'est-ce que c'est? And the answer is a mirror, a wall. Great job, everyone. 15 questions, all done. So, how much did you answer correctly? Nailed it or need more practice?
Do let me know your score in the comment box below. And also, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel for more such videos. Thanks for watching. Abhiyantu.